Hi, this is Shantanu Ray Chaudhuri and a very warm welcome to Cinemaazi Studios Editors Social. Professor Shonku first appeared in Sandesh magazine in 1961 in the story The Diary of a Space Traveler. The Professor Shonku stories are probably the first and most well-known science fiction stories in Indian literature. The amazing inventions and exotic locations in these stories have enchanted generations of readers. This gentleman has got several talents. Shonku now comes alive on screen with the help of Sandip Ray and his brilliant cast Dhritiman, Chaterji and Subhashish Mukherjee. We have with us Sandip Ray, Dhritiman Chatterji and Subhashish Mukherjee. Let me begin with Shondipda. Shondipda, why has it taken this long to bring Professor Shonku to the screen, given the cinematic elements, the elements of adventure involved, and that Feluda has been there, done that for the longest time? Well, due to technological and logistical reasons, because Shonku is a difficult subject and partly in English, and he travels all over the world. He has English friends, both English and German friends. So that is a difficult thing to do, and especially because if you are shooting it in Bengali, Bangla language, so that becomes difficult. Okay. And the budget. Okay. Above all, the budget. Okay. So Bengali cinema hasn't had the budget to. Not to do a Shonku. Okay. Of all the Shonku stories, why El Dorado? What is it about it over other stories? Because apart from Shonku, I love the character of Nokur. Okay. He is a clairvoyant. He is a hypnotist, and he can see the past and the future. So that character, attracted me, and I loved Nokur Babu. So, and there is a Bengali connect throughout the film because Nokur accompanies Shonku as his secretary to Brazil. So it doesn't become an English language film, Okay. So we have this Bengali connect throughout the film. Do you see this as your favorite Shonku story, or is there something that... Well, it's one of the favorites, definitely. My favorite is the Unicorn Expedition, which is the Axringo Vijan. Okay. But a very tough story to film, very tough story. So I chose this one. Okay, but this is also tough in itself with all the ending, with all the explosions happening out of the falling fireball and all of that. But we could manage that. But not with Unicorn Expedition. The climax of Unicorn Expedition is extremely tough to visualize and graphically. Okay. Tell us something about the casting. What is it that prompted you to cast? Casting is Dhritiman was the first choice because he has the right stature and the height, and Shonku is not as tall as Feluda. So, and he speaks a lot of languages, and with a beard, I think it has worked. Okay. It has worked. Nokur Babu, his illustration, my father's illustration is very similar. I mean, so obviously he was the first choice for Nokur Babu. Dhritimanda, from Siddhartha to Shonku, what has it been like? It's been a 70s Siddhartha and 2019 Shonku. So can you just give us a short... Yeah, well, to start with, it's kind of coming full circle, just chronologically, in the sense that Pratitwandi was 50 years ago. We shot it in 69, so that's exactly 50 years. And the 50 years sort of culminates in another Satyajit Ray story, property. So the beginning and this are in the same family, as it were. Journey, it'll take a long time to describe journey, but very briefly,
I'll try and be brief, but I can't promise that I will be. Journey, see, in the early days, I'd got this, two things. First of all, when I did Pratidwandi, and then soon after when I worked with Mrinal Sen, acting as a career or as a profession was not on my mind. I was working with these people because I admired them, respected them as filmmakers, and more than anything else, I wanted to see them at work. I had another profession which I was reasonably good at and enjoyed, so becoming a full-time actor, particularly in the mainstream cinema of that time, did not appeal to me, and I never contemplated that as a full-time profession. So, which is perhaps one reason why I have done, for a span of 50 years, I've done relatively few films. I had the luxury of being able to pick and choose. But that sort of changed. For me personally, because also the course of Indian cinema changed. I mean, the so-called mainstream and the so-called parallel sort of started converging, which was a good thing. So it was really good cinema against not so good cinema, not so much parallel against mainstream, which was a wonderful thing. And also, I was feeling more and more that one shouldn't restrict oneself necessarily to one kind of cinema, but try and explore properties where I felt that as an actor, I could extend my experience, do a number of things. So, together with the changes that Indian cinema was going through, the way I was looking at things also changed. So, as a result, later on in my career, I did what could be labeled as mainstream cinema, and so on. And I had the privilege of being able to work in various languages. So I've been able to work in Indian films as well as foreign films. So that's. Subhashish da, reading the story, the first description of Nokur Babu, even if you have not looked at the images, the first description where he comes to meet Professor Shonku and is sort of hesitant and all of that, immediately brought to my mind your image, did you ever realize that? Did you ever think of it that way? I've been told that the character's look has been modeled on Sanjeev Chattopadhyay. So, were you aware of that, or did you realize that while reading the story? I don't know exactly whether it is sketched on Sanjeev Chattopadhyay or not, but when Babuda told me to act in this role, I really astonished. I never thought of this. So, and when I see the picture, when Babuda brought the book and told me that, see, this is Nokur Babu. So I was really, How was that possible? This is astonishing. Yeah, it's astonishing. Because I imagine Satyajit Ray visualizing Jotayu with somebody in mind, or even... But that came later. That came after Shonar Kella. The illustration changed. But in this case, right from the... There is no chance to change the... No way. এই গল্পটায় আমার যেটুকুন পড়ে মনে হয়, this is driven by Nokur Babu more than anything else. Right from the beginning, it is আপনার ক্যারেক্টারটা. What kind of a challenge was it to play a character like this? একটু আমার কাছে চ্যালেঞ্জ তো বটেই। প্রথম কথা, সত্যজিৎ রায়ের কাহিনী পরিচালনা করছেন সন্দীপ রায়, সেটা তো ডেফিনেটলি আমার কাছে চ্যালেঞ্জিং। মোস্টলি যখনই আমি এই ধরনের চরিত্র করেছি, যে চরিত্রগুলোই করে থাকি না কেন, আমার কাছে অলওয়েজ চ্যালেঞ্জিং মনে হয়। আর আই লাভ টু টেক চ্যালেঞ্জেস অল দ্য টাইম। এই ক্যারেক্টারটা কি স্পেসিফিক চ্যালেঞ্জ ফেস করেছেন? বা একটা তুমি যেটা বললে শান্তনু, যে নকুরবাবু প্রধান চরিত্র, এটাও মনে রাখতে হবে যে গল্পটার নাম কিন্তু নকুরবাবু এলডোরাডো।
Yes. এবং সেটা যেহেতু এটা শঙ্কুর প্রথম ছবি, মানে ইনফ্যাক্ট প্রথম ছবি, মানে তার আগে কোনো বেঞ্চমার্ক নেই, মানে সোনার কেল্লা নেই বা জয় বাবা ফেরুনাথ নেই, কাজেই মানে আমরা দেখলাম যে যেহেতু প্রথম শঙ্কুর ছবি, লেটস চেঞ্জ দ্য নেম আ লিটল, প্রফেসর শঙ্কু এলডোরাডো। কিন্তু আমাকে ওই ব্যালেন্সটা রাখতে হয়েছে যাতে দুজনেই সমান সমান ব্যাপার, বুঝতে পারছো, মানে সেই ব্যালেন্সটা আমরা, আই হোপ উই হ্যাভ সাকসিডেড ইন দ্যাট ব্যালেন্স। এবং ওই চ্যালেঞ্জের ক্ষেত্রে এইটা যেটা বাবুদা বলছিলেন যে হ্যাঁ এটা প্রথম শঙ্কু, তো তার ফলে চ্যালেঞ্জটা আরও বেশি। 2-3টে শঙ্কু হয়ে গেলে মনে হতো না তো চলছে, ইট ইজ অ্যাকসেপ্টেড, সো পিপল উইল গো টু দ্য সিনেমা হলস, সো উই ডোন্ট নো ওয়েদার দে উইল কাম অর নট, বাট হোয়াট উইল হ্যাপেন এক্স্যাক্টলি। সো সেই ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জটা আরও, যে প্রথম শঙ্কুকে আমাদের দর্শকদের কাছে এমন একটা জায়গায় নিয়ে যেতে হবে যাতে তারা ছবিটা দেখতে হলে আসেন। এবং আমার অভিনয়ের ক্ষেত্রেও তাই, আরো ছবি করতে পারি, যাতে আমরা আরও ছবি করতে পারি, শঙ্কু নিয়ে আরও ছবি করতে পারি। এবং সেই ছবিতে চরিত্র হিসেবে নকুরবাবু যদি থাকেন তাহলে তো শোনায় না থাকলে আনতে হবে। তো এইটা আমার কাছে ডেফিনেটলি একটা চ্যালেঞ্জ। আর চরিত্রটাই তো একটা অদ্ভুত, মানে এই যে লোকটা তার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে একটা দেখতে পায়, অতীত দেখছে, ভবিষ্যৎ দেখছে, তার লুক, তার মানে ডেলিভারি, এভরিথিং সবটাই খুব ইন্টারেস্টিংলি আমাকে করতে হবে আমার ভাবনায় ছিল। তারপরে বাবুদা স্ক্রিপ্ট এবং বাবুদা যেভাবে আমাকে বলেছেন, এবং আর কাজের সময় বাবুদা যেভাবে হেল্প করেন প্রত্যেক আর্টিস্টকে, তো তার ফলে কাজটা করতে হয়তো একটু সহজ হচ্ছে, কিন্তু ভেতরে টেনশনটা সবসময়ই থেকে যায়। এই ক্যারেক্টারটার একটা জিনিস যেটা আমাকে উজ্জ্বলদার সঙ্গে আমি ডিসকাশন করছিলাম, যেটাকে উজ্জ্বলদা বললেন কন্ট্রোলড অ্যাপ্লিকেশন অফ ইমেন্স পাওয়ার। ডু ইউ অ্যাগ্রি উইথ দ্যাট within this character there is that element that at the end of it he could have asked for anything, but he just asks for his medicine for his grandmother. So এই ব্যাপারটা, এখানে শান্তনু একটা জিনিস বলি, আমরা কিছু চেঞ্জেস করেছি, সেটা we won't tell for obvious reasons, তো কাজে এটা let those be a surprise আর কি। তো এখন সেটা নয়, আমরা কিছু চেঞ্জ করেছি, এবং আমরা দেখো এখন বাবা যা লিখেছেন আমরা তার বাইরে যাইনি, এবং বাবার লেখাটা এত সলিড, এত ফ্যাটলেস, এত লিন, এত ভালো, এত ফ্লুইড, যে ওখানেই সব বলা আছে, আমাদের আলাদা করে মানে সেরকমভাবে কিন্তু ভাবতে হয়নি। যেমন মানে ধৃতিদা প্রথমে একটু ছিলেন যে কীভাবে পোর্ট্রে করবেন, তখন আমরা দুজনেই ডিসাইড করলাম যে লেটস ফলো সত্যজিৎ রায়। could you expand on that, মানে এই ক্যারেক্টারটা পোর্ট্রেয়ালে মানে লেটস ফলো সত্যজিৎ রায়, in what sense did you imbibe that in your portrayal? Again, this is a lengthy subject. Normally, I am not a great believer in a lot of analysis, lot of, workshopping and so forth. Instinct plays a great part in what I do. এবং আমার দায়বদ্ধতা সবসময় পরিচালকের ভিশন আমি যতটুকু বুঝতে পারি, এবং চিত্রনাট্যের কাছে, চিত্রনাট্যটা আমার কাছে বাইবেল, মূল গল্প বা উপন্যাস নয়। বস্তুত যদি আমার মূল গল্প বা উপন্যাস পড়া না থাকে কোনো ছবির ক্ষেত্রে, তাহলে চিত্রনাট্য পেয়ে গেলে আমি সেটা পড়িও না, যাতে কনফিউশন না হয়। এখানে একটু তফাৎ ছিল, বিকজ the Shonku stories are written in a diary form. So I personally, from this diary where he's describing events, places and so on, I'm not getting a great deal of insight into his personal character, other than his physical characteristics, which I'm getting from Satyajit Ray's sketches. Towards the end in a story, while reminiscing, he talks about the sense of values and so on of his father, from which I get a sort of insight into what kind of person he is. And later on, thinking about it, I realized, and I suppose it is true of all writers and filmmakers, that inevitably part of what they are personally reflects in the characters, particularly the important characters that they create. Satyajit Ray was a cosmopolitan person.
কিন্তু উনি পুরোদস্তুর বাঙালি ছিলেন, সবসময় খদ্দরের পাজামা পাঞ্জাবি পরতেন, বিদেশে পুরস্কার নিতে না গেলে উনি সাহেবি পোশাক পরতেন না। তো একদিক দিয়ে পুরোদস্তুর বাঙালি, আবার সমস্ত মানে বিদেশে ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ইত্যাদি জায়গায় একেবারে স্বচ্ছন্দ, অবাধ গতিবিধি। শঙ্কুও কিন্তু চিন্তা করে দেখলে শঙ্কুও কিন্তু তাই, হ্যাঁ, মানে খুবই গিরিডিতে থাকা, নিভৃতে থাকা, নিজের মনে গবেষণা করে যাওয়া বাঙালি, আবার বিদেশে পেপার, ইউনিভার্সিটি। এই ছবিটাতে তো ব্রাজিল ওরা যাচ্ছে কারণ সেখানে উনি একটা উপাধি পাবেন, কাজেই সেখানেও খুব স্বচ্ছন্দ। চরিত্রের দুটো দিক রয়েছে, সেই চরিত্রের দুটো দিক কিন্তু সত্যজিৎ রায় তো ছিল, এবং তারই এক অর্থে একটা প্রতিফলন এই চরিত্রটা, এক অর্থে। Sandipda, one important, interesting aspect of the original story is the period in which it is set, where a tape recorder is a new discovery. They haven't heard of, he hasn't heard of Xerox, you know, you've got to explain. So, what about the film? Are you keeping the film? না, আমরা পিরিয়ড রাখছি না, উই আর অ্যাভয়েডিং দ্যাট, কারণ ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু ক্রিয়েট, you know, if you go to Sao Paulo or go to Manos is more or less unchanged. Stuck in its own. But not Sao Paulo, not Sao Paulo, not even Giridi for that matter. কাজেই আমাদের শঙ্কুকে একটু এখনকার সময় নিয়ে আসতে হয়েছে, উইচ ইজ আনফর্চুনেট, কারণ মানে আমার অত্যন্ত ফেভারিট গল্প, যে গল্পটার কথা ধৃতিদা বলছিলেন, যে যেখানে উনি জানতে পারলেন বাবার কথা, এ কথা ইত্যাদি, উইচ ইজ স্বর্ণপর্ণী। তো স্বর্ণপর্ণীটা আমরা বোধহয় আনফর্চুনেটলি করতে পারবো না, কারণ আমরা অলরেডি শঙ্কুকে অ্যাডভান্স মানে এখনকার যুগে নিয়ে এসেছি। কাজে স্বর্ণপর্ণী টেক্স প্লেস ডিউরিং ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু। টেরিফিক স্টোরি, খুব হিউম্যান একটা অদ্ভুত স্টোরি। তো এখন না, আমরা এগিয়ে নিয়ে এসেছি। ফর্চুনেটলি শঙ্কুর ইনভেনশনগুলো এখনও মার্কেটে পাওয়া যায় না। You can't buy Miracural ointment or pills, or you can't carry an annihilin pistol in your pocket, আর এখনও সেটা কিনতে পাওয়া যায় না। ফর্চুনেটলি দ্যাটস ওয়াই শঙ্কু ইজ ভেরি সমসাময়িক, যেটাকে আমরা বলবো আর কি। কাজেই আমরা ওকে এগিয়ে এনেছি, এবং কিছু ডেফিনেটলি ইম্পর্টেন্ট ইনভেনশনস রয়েছে, এবং যেটা গল্পতেও রয়েছে সেটা এখানে আরেকটু এক্সপ্যান্ড করা হয়েছে। So that's how we've done it. And the fact that in the book El Dorado is as much a tribal গ্রুপের একটা গডের ইয়েটা, সো হ্যাজ দ্যাট আছে, চেঞ্জড? পুরো জিনিসটা আছে, এভরিথিং ইজ দেয়ার, কিন্তু একটু মাইনর চেঞ্জেস হয়েছে এদিক ওদিক, যেখানে একটা সারপ্রাইজ এলিমেন্ট, ইটস অলওয়েজ আ সারপ্রাইজ এলিমেন্ট, যে হোয়াট উইল হ্যাপেন নেক্সট, এরকম একটা, কারণ দেয়ার ইজ আ লট অফ ইন্ট্রিগ ইন দ্য স্টোরি, সেটা উই ট্রাই টু কিপ ইট আর কি। What are the challenges of converting a 30-page story into a 2-hour film, particularly a story like 2-hour film হয়নি, আনফর্চুনেটলি। It's a much shorter film. কারণ most of the Shonku stories are not that big, except for Unicorn Expedition, which is a novel, sort of a novelette. কাজী কিন্তু এই গল্পতে লট অফ, যেটাকে আমরা বলি শাখা প্রশাখা ছিল, কাজী ওটাকে কিছু এক্সপ্যান্ড করা গেছে। তো কাজী এই গল্পটাই আমরা নিলাম, এবং এই আর ডিফিকাল্ট, অবশ্যই ডিফিকাল্ট, কারণ গোয়িং অল দ্য ওয়ে টু ব্রাজিল অ্যান্ড গোয়িং টু অ্যামাজন, ইট ওয়াজ আ টাফ শুট, বাট special effects have played a very important role. ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট, বাট মানে আমরা এটাই চেষ্টা করছি যে স্পেশাল এফেক্টটা যাতে মানে ওভারশ্যাডো না করে যায় গল্পটা। দেয়ার ইজ আ সোল, দ্যাট মাচ আই ক্যান শো ইউ। Do we see the birth of a franchise here? Absolutely, if it clicks. Is there any doubt? Because I think there's always a doubt. আমার সব সময় ভীষণ আমি অ্যাপ্রিহেন্সিভ, ভীষণ মানে আমার ভেতরে ভীষণ টেনশন হচ্ছে, মেবি ইউ কান্ট সি ইট, বাট ভেতরে ভীষণ একটা টেনশন হচ্ছে। আই এম অলওয়েজ নার্ভাস বিফোর দ্য রিলিজ অফ এনি ফিল্ম, এনি অফ মাই ফিল্মস। কাজে এটাতে একটা টেনশন রয়েছে, কারণ দিস ইজ আ নিউ সাবজেক্ট, অ্যাবসলিউটলি নিউ সাবজেক্ট, দিস হ্যাজ নেভার বিন ডান বিফোর, দিস কাইন্ড অফ এ সাবজেক্ট। বিশেষ করে এই ইনভেনশন এবং ফ্যান্টাসি এবং নকুর চলে আসার পর পুরো জিনিসটা একটা প্যারানর্মাল জায়গায় চলে যাচ্ছে। ইটস আ টাফ স্টোরি টু মানে ভিজুয়ালাইজ আর কি, এই হচ্ছে আবার।
তো কাজেই we have tried our best. Let's see what happens. If the thing clicks, if the audience, আমাদের তো 8 থেকে 80, আমাদের রেঞ্জটা হচ্ছে from 8 to 80, just like ফেলুদা। তো কাজেই if they like it, if the younger generation like it, তাহলে I'll be very happy. আর ফেলুদার মতো ওরকম হয়তো ফলোয়িং নেই শঙ্কুর, কিন্তু একটা ডাইহার্ড একটা গ্রুপ রয়েছে, একটা যারা শঙ্কুকে একেবারে অডোর করে। কাজেই ইফ দে আর স্যাটিসফাইড, ইউ কান্ট স্যাটিসফাই এভরিবডি, লেটস ফেস ফ্যাক্টস, এখন সেটা তো করা যায় না। অ্যান্ড কিন্তু তারা যদি স্যাটিসফাইড হয়, যদি, কারণ ইটস আ কস্টলি ফিল্ম, কাজেই সেটা আমাদের দেখতে হবে, উইল গো ফর আ মাচ ওয়াইডার রিলিজ, at least we are planning to do that. এখন সেটা যদি হয় তাহলে definitely there'll be other Shonkus as well. Is there a franchise in here? You know, there is a difference between a series and a franchise. I mean, we old-timers look upon a franchise as a succession of films, just as Satyajit Ray and Sandip did with Feluda, of a succession of films based on the same characters. Franchise is monetizing and, the entire thing. So that goes much outside of the bounds of just cinema. It means, coffee mugs to T-shirts to Merchandising and all of that. So that's a tough act. Now, whether Sandip wants to get into that, I don't know, firstly. Secondly, that really is a tough act. It's much more than just making a series of films. সুভাষিস দা, যদি নেক্সট শঙ্কু যদি প্ল্যান করা হয়, হোয়াট ইজ দ্য স্টোরি উড লাইক টু সি? Obviously something that with Nokur Babu. Obviously with Nokur Babu. But there are two stories. One is Professor Shonku UFO. আরেকটা তো তুমি বোধহয় একবার ব্রিফলি আসছো ওয়ার্ন করে দিতে, বাট ইউ আর নট একবার, কাজেই Fortunately, there are no stories without Shonku. between Dhritiman, you have worked with Satyajit Ray, you have worked with Sandip Ray. What similarities or differences do you see between the two? মানে কিরকম, মানে something that strikes you, okay, this is different, or this is what I see as a continuum? Well, the continuum to me is quite obvious, that both of them, I've found both of them to be extremely detailed in their preparation and extremely methodical. That's one. Two, is their expertise in and their control, or even if they are not literally doing it themselves, their control over the different aspects, not only the direction, but the cinematography, the editing, the music, the set design. As I said, not literally maybe doing it. Satyajit Ray used to do a lot of things literally himself. Sandip doesn't do all of those departments himself, but he certainly keeps a control and an eye over every department. So those are the similarities. But individuals, একজন মানুষ আর একজন মানুষের মতন তো এক হয় না। যদি এক হতো তাহলে তো পুরো ব্যাপারটা ভীষণ একঘেয়ে হয়ে যেত। It would have become very boring. So as individuals, obviously they are different. Personally, as an actor, well, I mean, in the way they direct, তাতে আমি খুব একটা, মানে দুজনেই একবার মোটামুটি স্ক্রিপ্ট আলোচনা ইত্যাদি হয়ে গেলে অভিনেতাদের আমি দুজনেই দেখেছি ছেড়ে দেন। তো সেটা সত্যজিৎ রায়ও দিতেন, সন্দীপও দেয়। বস্তুত আমার একবার সত্যজিৎ রায়কে, কারণ আমি একটু অন্য ধরনের চরিত্র করছিলাম একবার, সেই জন্যে আমি খুব সাহস করে একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম একটা ছবিতে যে আচ্ছা মাইদের ঠিকঠাক হচ্ছে তো? তুই আমি বলেছিলেন যে যদি না হয় তাহলে বলবো। সো The final question, Sandip, and to all of you, Feluda or Shonku? Which one is the more favorite? এখন যখন শঙ্কু হচ্ছে শঙ্কু, না, দ্যাটস নট ট্রু, মানে কারণ শঙ্কু আগে লেখা হয়েছে, ফেলুদা কেম মাচ লেটার, অ্যাবাউট 4 years later.
কাজেই শঙ্কু একটা স্পেশাল একটা আমার একটা ফন্ডনেস রয়েছে আর কি towards And the first শঙ্কু। Shonku book was also dedicated to you. হ্যাঁ হ্যাঁ অবভিয়াসলি। তো এখন সেটা তো বটেই। এখন শঙ্কু এত আলাদা অন্যর থেকে যে কারণে একটা ইম্পর্টেন্স এসে যাচ্ছে। কারণ ফেলুদা ঠিক আছে, ফেলুদা তো অবশ্যই, ফেলুদা ভীষণ, আই লাভ ডুইং ফেলুদা ফিল্মস, দ্যাটস নট দ্য কোয়েশ্চেন। কিন্তু মানে আমি সব থেকে খুশি হব যদি আমি আরও শঙ্কু করতে পারি, সেটা আমি ভীষণ খুশি হব। কারণ শঙ্কুর প্রতি আমার একেবারে এই দুর্বলতাটা কিন্তু একেবারে 61 থেকে, উইচ ইজ কোয়াইট আ লং টাইম, এটা লং পিরিয়ড। এবং আমরা সত্যি কথা বলতে ওয়েট করে থাকতাম কখন শঙ্কু বেরোয়। তারপর তো ফেলুদা এসে গেল, জিনিসটা একটু ডিস্ট্রিবিউটেড হয়ে গেল আর কি, লাভটা একটু অন্যরকম ব্যাপার হয়ে গেল। ইফ আই এম নট মিস্টেকেন, এই শঙ্কু ফেলুদার প্রশ্ন উঠলো বলে যে শঙ্কু ওয়াজ পার্ট অফ দি এফার্ট টু রিভাইভ সন্দেশ, তাই না? Absolutely. মানে সন্দেশকে যে Shonku was his পুনরুজ্জীবিত, first story, in fact. First story for Sandesh. First original story for Sandesh. হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। কাজেই এটা অবশ্যই রয়েছে যে কারণ শঙ্কু করাটা একটু টাফ, ফেলুদা করাটা কিন্তু অত টাফ নয়। কাস্টিংটা একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আছে, ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার আছে, কিন্তু শঙ্কু করাটা টাফ। কারণ ওর যেটা স্কোপটা, যেটা বিশাল একটা স্কোপ, কাজেই দ্যাট বিকামস অটোমেটিক্যালি টাফ অ্যান্ড চ্যালেঞ্জিং, যেটা সুভাষিস বললো যে ওর ক্যারেক্টারের দিক থেকে। Subhashish da, Shonku na Feluda? As an actor, both. Okay. কারণ ও ফেলুদাতেও করেছে। Exactly. আমার কাছে দুটোই আমার কাছে চ্যালেঞ্জ। It's the character that counts. Counts, etc. Dhritiman da, Feluda বনাম আমি অ্যাকচুয়ালি ওয়ান এগেন্স্ট দি আদার বলবো না, কারণ আমার মনে হয় দুটো দু রকমের। অ্যাকচুয়ালি এখানে আমার একটা কথা বলার আছে, সেটা হচ্ছে যে শঙ্কু, সন্দীপ যেগুলো বললেন যে বাজেট ইত্যাদির যে সমস্যাগুলো, আমার কাছে কিন্তু মানে বিদেশি লোকেশন, বিদেশে কাণ্ড কারখানা হচ্ছে, শঙ্কুর বন্ধুবান্ধব বিদেশি, শঙ্কুকে না শুধু আমার মনে হয় বাংলা ছবি হিসেবে দেখলে চলবে না। না, অ্যাজ ইট হ্যাপেন্স কলকাতাটা কেন্দ্র, পরিচালক কলকাতার, অভিনেত্রী অনেকেই কলকাতার, কলাকুশলীর কলকাতা, বাট ইট হ্যাজ টু বি সিন অ্যাজ অ্যান ইন্টারন্যাশনাল প্রজেক্ট। project. ফেলুদা ঠিক আছে, সব ঠিক আছে, চরিত্র ঠিক আছে। এখানে যেটা হচ্ছে যে যেহেতু বাইরের অ্যাক্টার্সরা চলে আসছে, একটা ফ্রেশ জিনিস এসে যাচ্ছে, বুঝতে পারছো? মানে সেটা ইজ ভেরি, যেটা বলবো যে একটা গ্রেট এক্সপিরিয়েন্স ওয়ার্কিং উইথ ফরেন অ্যাক্টার্স, গ্রেট এক্সপিরিয়েন্স। কারণ ওরা সকলেই মানে হয় টিভি সিরিয়ালস করছে, থিয়েটার করছে, বাট দে আর ফাইন ফিল্ম অ্যাক্টার্স। কাজেই মানে সাংঘাতিক একটা এক্সপিরিয়েন্স, যেটা ফেলুদার ক্ষেত্রে হয়তো এত এরকম হয় না। এই লার্জ স্কেলের যে এক্সপিরিয়েন্সটা, সেটা ইজ ভেরি, মানে ওই দিক থেকে ফুলফিলিং বলে আমার মনে হয়। আমার একটা প্রশ্ন করার আছে। তখন সত্যজিৎ রায় বোমযাত্রী ডায়েরির হেডপিসটা আঁকছিলেন, তখন তুমি তো কাছেই ছিলে। তখন ডায়েরি থেকে রকেটটা বেরিয়ে যাচ্ছে, সেটা আমার একটা খুব ছোট্ট কন্ট্রিবিউশন, খুব ছোট না, ওটা বলার কিছু নেই। দেখো, উনি একটা অন্য জায়গায় রকেটটা প্লেস করেছিলেন, এবং when he was illustrating the head piece of বোমযাত্রীর ডায়েরি, তখন আমি বলেছিলাম যে আচ্ছা, রকেটটা তুমি এখানে দিচ্ছ, রকেটটা যদি রসই থেকে রকেটটা বেরোয়, তখন যে ও দ্যাটস আ গুড আইডিয়া, লেটস ডু ইট। One and only contribution. Thank you so much for your time. Thank you. Thank you.